Welcome all. My name is Yuri and today I am here to show you firsthand how a BAUSANO extrusion line is created. In particular, today you will see the design of the new series of pipe heads recently launched on the market and the testing of a line for 114 mm diameter PVC pipes for pressure and discharge use. We thought it might be interesting for all of you to see every single step, from the design to the construction of the individual elements that make up an extrusion line. And we will do so by visiting the BAUSANO plant together, meeting the head of design and the whole team dedicated to the design of the pipelines. We won't have time to visit all the production departments because today's event is dedicated to the pipe department. But I would like to remind you that BAUSANO designs and produces lines for compounds, for window and technical profiles, and also for materials for sanitary use. For all those who would like to take a real virtual tour of the plant, we would like to remind you that we have recently developed, using 360 degrees technology, a real guided tour through all the production phases and all the departments. Take advantage of this opportunity. It is a distinguishing feature for us that we manage every single stage of the process in-house, ending with the quality control and the testing of each plant before shipment to the customer. Here, we are right to the doorstep of the Rivarolo Canavese plant in Piedmont. The first factory with the name Costruzioni Meccaniche Clemente BAUSANO was founded in Rivarolo in 1946. Based in the north of Italy, the factory, emerging from the war, starting specializing in the production of extruders for plastic materials. In an old building, in the city center in those years, on a project completely developed internally, the first counter-rotating twin screw model for processing thermoplastic materials came to life. We are still going strong after 70 years. 3 generations in succession have led the company, and production plants have been opened in Brazil and India. This is our main factory, extended over time, where we take care of all phases from the project to the finished product. A model that allows us to do better, significantly reducing timing, ensuring the customer gets the highest quality at a technical functional level, and additionally with special attention to product design. We consider serving the businesses to be a family affair. This has been carried out over 3 generations, always with the same goal: to be the reference partner for those working in the plastic transformation sector. The innovative technology of our extruders allows us to create versatile lines, totally customizable, whose winning feature is precisely their ability to better adapt to any technical requirement. At the base of it, there are over 100 people, including engineers, technicians, workers, and employees, an inestimable capital made up of individuals united by the same motivation and the ability to team up to achieve a common goal. Here we are with the head of Design and R&D department, Giovanni BAUSANO, who has been leading this team for more than 20 years now. Giovanni, today we want to show our viewers the birth of a pipeline extruders. Would you like to show them how you and your team approach all these phases? L'analisi e lo studio preliminari sono momenti fondamentali. L'intervento del team tecnico infatti comincia molto prima della progettazione vera e propria. BAUSANO da sempre offre ai suoi clienti soluzioni personalizzate. Ciò significa che non proponiamo mai una configurazione standard a un nostro cliente. La nostra forza vendita è costantemente affiancata dai nostri progettisti per proporre in fase di offerta la migliore configurazione dell'impianto possibile, in base alle esigenze dei clienti. Particolari caratteristiche di taglio oppure produttività molto elevate o anche materiali particolari
caricati con additivi che richiedono sistemi di dosaggio molto specifici, vengono sempre studiati nel nostro team. Lo studio tecnico preliminare in fase di offerta è il nostro tratto distintivo, anche perché producendo poi ogni componente nel nostro stabilimento siamo in grado di proporre soluzioni davvero costruite su misura. Well, Giovanni, speaking specifically about pipe extrusion, the subject of the show today, what are all the most important aspects that you and your team have to take in consideration? Iniziamo parlando di materiali. La tecnologia di estrusione dei tubi differisce completamente quando parliamo di PVC rispetto a PP, PPR, HDPE, LDPE o PAX. Le linee di estrusori per tubi rigidi in PVC, dedicati per esempio al settore del trasporto dell'acqua, come impianti di irrigazione, fognature, piscine, impianti geotermici, impianti di convogliamento anche di fluidi industriali e reflui, si basano su estrusori biviti controrotanti. La serie Nextmover BAUSANO, a partire dai modelli MD30 fino all'MD170, è l'ultima tecnologia che proponiamo per raggiungere obiettivi di riduzione di consumo energetico dell'intera linea di estrusione, alta produttività in termini di velocità e metri al minuto, ottima omogeneità del fuso. Sempre parlando di estrusione tubi PVC, tra le principali novità del 2021 ci sono state il lancio di una nuova generazione di testi di estrusione. In particolare offriamo una gamma di modelli per la produzione di tubi in PVC, sia in doppia uscita fino a 110 mm che a singola uscita da 10 a 800 mm per una capacità produttiva fino a 2000 kWh. La serie Ego di estrusori monoviti invece si presenta perfettamente alla produzione di tubi realizzati in materiali poliolifinici. Questa è un'altra delle novità BAUSANO di cui non parliamo oggi, ma che merita comunque di essere menzionata perché con questa tecnologia siamo in grado di supportare tutti i produttori di tubi offrendo anche soluzioni per tubi in PE, HDPE, LDPE per distribuzione acqua e gas, tubi in PAX, PERT, mono e multistrato per l'installazione residenziale, tubi per teleriscaldamento reticolati in PAX, tubi scarico in polipropilene di ultima generazione PPHM, tubi in PV100 per l'industria mineraria, PO per telecomunicazioni e cavi. Definito dunque un modello di estrusore idoneo in funzione del materiale da lavorare, un elemento che riveste grande importanza è il disegno della vite o delle viti. La vite è il cuore del processo di estrusione, il fulcro dell'intero processo. Per noi non ci sono standard. Progettare una vite ad hoc studiata al meglio per soddisfare diverse esigenze produttive è il primo passo per ottenere le performance che soddisfino le aspettative dei clienti. Oggi, a differenza del passato, progettiamo utilizzando sistemi di calcolo computerizzati tridimensionali CAD. I nostri tecnici esaminano la mescola sia solida che in stato fuso ed analizzano le variabili che influenzano il comportamento del materiale durante la fase di lavorazione, in funzione della temperatura in cui esso si gelifica. Il risultato è una geometria della vite in grado di elaborare il materiale ottimizzando la potenza dei motori, l'efficienza degli impianti di riscaldamento e riducendo al minimo gli sprechi, aumentando la produttività complessiva del sistema. Very interesting. I'm not sure that all your customers are aware of the importance of this step you just mentioned. Thank you, Giovanni. Now we move on to the technical department for a detailed discussion of what the other fundamental elements are in designing an extrusion line for PVC pipes, such as the one we will see in operation later. Here we are with Mario, one of the designers responsible for studying and designing the head and the tank of the line that we'll be testing together today, which produces 114 mm diameter pipes for pressure and discharge use. Mario, would you like to show our viewers the technical features of this end of line? Molto volentieri. Buongiorno, io sono Mario e mi occupo di analisi, studio e progettazione di tutte le testi-tubi di produzione BAUSANO. Faccio questo lavoro da 25 anni e nel corso del tempo ho preso parte in prima persona ai cambiamenti che ci sono stati in termini di progettazione e innovazione riguardante questo tipo di attrezzature. Tradizione e quindi esperienza insieme alla continua attenzione rivolta alle nuove tecnologie è indispensabile oggi per far fronte alle sfide del mercato ed è proprio questo che facciamo ogni giorno in BAUSANO. Guardiamo sempre avanti, forti degli anni di conoscenza e tecnica che abbiamo alle spalle. Quando si parla di tubi bisogna premettere quanto oggi il mercato ci chieda un notevole aumento di performance in termini di produttività al fine di ammortizzare in breve tempo i costi di produzione del prodotto stesso e dell'attrezzatura. Mi ricordo bene quando fino a 15 anni fa
Progettavamo i particolari delle teste utilizzando coefficienti e parametri derivanti dal rapporto di compressione. In altri termini, studiando il rapporto di compressione fra le sezioni interne della filiera e le dimensioni dei particolari della stessa, venivano dedotti parametri numerici determinanti nel disegno dei componenti, quali perno, boccola, raggiera della testa tubi. Oggi le fasi di progettazione invece sono completamente diverse e si sono evolute notevolmente. Con il nostro laboratorio chimico approcciamo alla progettazione partendo dallo studio del materiale e quindi dalla formulazione che il cliente intende utilizzare. Conduciamo infatti in fase preliminare un'analisi chimico-fisica della miscela termoplastica, da cui ricaviamo la caratterizzazione del materiale stesso. Grazie a queste analisi strutturali, termiche e fluidodinamiche e all'utilizzo di un software appositamente sviluppato in Bausano, siamo in grado di simulare il comportamento del materiale durante il suo percorso di composizione che parte dall'estrusore fino alla testa, determinando così variabili come caduta di pressione, distribuzione delle velocità e degli sforzi di taglio, solo per citarne alcuni. Prevedendo il comportamento del materiale in determinate condizioni di temperatura e di stress meccanico, ad esempio, oppure conoscendo variabili come viscosità, shear stress all'interno delle varie sezioni della nostra attrezzatura e in più condizioni operative, siamo nelle condizioni ideali per iniziare il disegno dei particolari e delle sezioni della nostra testa tubi. Per concludere la nostra esperienza pluridecennale coniugata alla più recente tecnologia, ci permettono di realizzare attrezzature quanto più performanti possibile per i nostri clienti. Thank you, Mario. I'm sure that our viewers are curious to see live the head you have just shown us on the monitor. Here is the result of the design work just described. As you can see, we are in the BAUSANO production department, and what we are showing is a PVC pipe head with a diameter from 54 mm to 114 mm. BAUSANO's pipe heads are optimally engineered for processing the many different UPVC formulations. We mainly use hardened chrome steel for the pipe head and die set components. These are materials specially selected to suit the operating conditions. The flow of BAUSANO's pipeheads for PVC is engineered to ensure the quality and dimensional accuracy of the pipes. The flow channel volumes are coordinated to maximum throughput. Flow-optimized mandrel support ribs ensure smoother and more uniform melt flow. The die set design enhances pressure balancing in the pipe head. Individually controlled resistant heating pads ensure that all essential pipe head components are heated to the right temperature. The number of heating pads depends on pipe head size. We also offer a mandrel temperature control option, which is beneficial in processing temperature-sensitive materials. To optimize material consumption, there is a continuous gravimetric melt throughput measurement and meter width adjustment and a thermal pipe head centering. To minimize wall thickness fluctuations, the system allows you to regulate individually the temperature of different die zones. The different die zones are divided by slits into thermally separated heating zones for the purpose of thermal centering. The heating zones can be regulated individually, either manually or automatically, in conjunction with ultrasonic wall thickness measurement. And so, which are the advantages we offer with our pipe head? The optimized flow channel geometries are adapted to the size of the pipe heads. This allows us to have a wide throughput and pipe dimension range, minimize the pipe overweight with excellent pipe surfaces and best pipe quality, processing of all standard PVC compounds and stabilizers, user-friendly, robust design with easy handling in production and setup cycles. High quality of material and improved design gives high operational reliability, as well as easy maintenance with little effort. But the extrusion die head is only a one component of the BAUSANO pipeline. After that, there are the calibration and cooling tanks. Now we are meeting the BAUSANO technician in charge to design all these pipes downstream parts. And here we are with Simone. Buongiorno Yuri, buongiorno a tutti.
Esattamente, a completamento delle nostre linee per tubi proponiamo una gamma completa di vasche di calibrazione e di raffreddamento, progettate dal nostro dipartimento. Questi elementi sono diventati sempre più importanti per l'efficienza del ciclo di produzione dei tubi, proprio perché ne influenzano la qualità e la velocità di produzione. Le vasche di calibrazione e di raffreddamento vengono disegnate sulla base delle singole necessità e applicazioni richieste dal cliente. Questo significa che abbiamo la soluzione perfetta per quasi tutte le dimensioni e quasi tutte le esigenze. Di cosa stiamo parlando esattamente? Dobbiamo immaginarci che la plastica estrusa fuoriesce dalla testa e poi passa attraverso lo strumento di calibrazione fino ad essere trainati nella e nelle vasche di raffreddamento. Questo processo avviene per mezzo di acqua a temperatura regolabile. La precisione dimensionale del tubo estruso è garantita, come dicevo in precedenza, dal calibratore per mezzo della bassa pressione che si crea all'interno dello strumento. Il fuso viene infatti pressato contro la parete interna dello strumento di calibratura e modellato alla dimensione esatta. Successivamente il tubo calibrato viene raffreddato ad acqua tramite un sistema di nebulizzatori. Questa procedura garantisce la massima velocità di produzione senza variare la precisione e soprattutto la qualità del prodotto estruso. Ecco quello che possiamo vedere adesso a monitor. È proprio la vasca di cui vi stavo parlando. Il materiale utilizzato è acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Lo strumento di calibrazione è inserito, come dicevo in precedenza, in questa porzione anteriore della vasca, mentre gli ugelli, i nebulizzatori d'acqua, sono disposti lungo tutta la parete interna e per tutta la lunghezza della vasca stessa. Il diametro interno del calibratore è dimensionato in funzione della velocità di processo e dal grado di restringimento del tubo. Quindi il diametro interno dello strumento di calibrazione è maggiore del diametro esterno del tubo raffreddato. A questo punto possiamo fare un riassunto delle caratteristiche dei fine linea BAUSANO per la produzione di tubi. Valvole a lunga durata azionate ad aria per il controllo del livello dell'acqua, non sensibili ad acque contaminate. Costruzione delle vasche in acciaio inossidabile, rigido e robusto, vuoto stabile e raffreddamento efficiente. Cambio rapido degli utensili che riduce i costi e motori elettronici ad alta efficienza. Thank you, Simone. And thanks to all our technicians. Now we just have to watch the startup of this line to see all the elements we have described so far in operation. Here we are in the BAUSANO R&D department, entirely dedicated to extrusion tests on complete production lines. 2 twin-screw extrusion lines are always available to our customers to test materials and new formulation for each project, which is always a fully customized project, as we have seen before. As our colleagues prepare to start up the machine, we meet Christian, to whom we ask a few questions in order to better understand the type of material extruded. Good morning, Chris. Let's take advantage of these minutes while our colleagues carry out the last checks before the test on our MD115-30 line to further explore with you what parameters and variables to consider when starting the production of tubes like this. I'll give you the floor, Chris. Thank you. Hi, Yuri. Thanks for the opportunity to talk about our job. The major steps in plastic pipe extrusion involve the melting down of the resin pellets and the filtration of the melted resin pellets to enhance uniformity. In the extrusion process, the raw materials is usually in the form of plastic pellets or powder. The properties of plastic materials vary depending on the materials they are made of, but always the raw materials are processed by subjecting it to a heating at a particular temperature with respect to the type of raw material being passed through. Combinations of various resins can be used to gain special physical, biological or chemical properties. Many additives can be used during the extrusion process to enhance processing characteristics of the polymer or to alter product properties. Such additives include lubricants, thermal stabilizers, antioxidants, radiopacifying agents and colorants. Generally, the parameters important to extrusion processing are similar to those of injection molding. Resin temperature, resin pressure, resin moisture content, screw speed and screw motor amperage are usually controlled or monitored to provide a homogeneous melt at a controlled volumetric rate. Quenching temperature and the rate at which the extruded is drawn are controlled or monitored to provide a controlled product size.
There are only a few control parameters involving the extruder in the extrusion of PVC hose and pipe. The control parameters usually consist of the temperature control zones for the feed section, the barrel zones, and the extruder clamp area. Another control parameter is the speed in RPM of the feed screw. These two parameters must be held as constant as possible to achieve that ever-elusive steady-state condition. The monitored or resultant parameters of the extruder include amperage of the feed screw motor and the melt temperature and melt pressure at the end of the feed screw. In conclusion, due to the nature of PVC plastic, PVC extruders are subjected to high amounts of friction and stress. This means that to guarantee a long service life, PVC production line requires the use of specialized extruders that utilize a twin screw extruder configuration, as well as featuring robust construction materials that can withstand harsh PVC extruder operating conditions. The key to successful, efficient extrusion processing is based in taking every parameter that can affect the manufacturing system and identifying it, controlling it, or monitoring it. There are no such thing as insignificant parameters in the extrusion process. Remember that the extrusion of tube, hose, or pipe is a steady-state process. Anything that happens that alters the steady-state condition will disrupt the steady-state condition and create variation in the product quality. Thank you, Chris. At this point, we are ready to show our viewers the test on our MD+115 13 producing PVC pressure pipes. We are currently extruding PVC pressure pipes with a diameter of 114 millimeters. The material we are using today is dry blend for rigid PVC for pressure pipes. Let's have a look how the line is composed. Here you have seen our pipe extrusion line based on the MD115 extruder. Our extruder is operated by two 3-phase induction motors. They are controlled by a single frequency converter of 22 kW each and are connected to the gearbox. This is our famous multi-drive gearbox, a revolutionary solution which offers better performances, reduces the risk of failure due to excessive stress on the mechanical parts, and guarantees greater durability than traditional single-motor systems. Here, the hopper. The feeding system is equipped with volumetric hopper with a vertical feeding screw conveyor. The degassing system is installed on the barrel. The venting is controlled by a liquid ring pump installed on the base. The degassing system is equipped with double filters that can be easily inspected during the operations. Here, the barrel, made of nitrided steel. The barrel heating is provided by ceramic heated bands with electric heaters powered. Inside, we have the screws, made also of nitrided steels. To obtain an optimal extrusion, the length of the plasticizing unit must be calibrated to the product that will be processed. This is why our specialists study every single case in detail to optimize the LD ratio and allow the extruder to process different materials, even those that are difficult to gel. Our extruder is also equipped with a pressure transducer, which is used to check the extrusion pressure. The probe enters a hole in the collector you see on your screen, and it measures the material pressure at the inner wall. The value is then displayed on the control panel. At the same time, the probe also measures the T-melt. Now, let's have a look to our Digital Extruder Control 4.0. This has been designed to provide the continuous energy screening of the entire system. The new integrated control system measures all energy flows by processing reports and graphs in real time, allowing you to check consumption with absolute precision in every moment of the production. The system is equipped with a 21-inch capacitive multi-touch widescreen. Through this system, it is possible to adjust and monitor process parameters such as extruder speed, force speed, and torque, hole off, and cutter speed. The individual speeds can be adjusted separately or in synchro mode. It is also possible to adjust and monitor the thermoregulation of the extruder through the real-time display of process temperatures, both set and measured.
As you see on the screen of our MD115, we are currently producing around 790 kg per hour of PVC pipe 114 mm. According to our calculation, this means an extrusion speed of 9.5 meters per minute. Our digital extruder control can be as well configured with BAUSANO's Orchestra software for Industry 4.0. This system allows the remote monitoring of the extrusion parameters, so to facilitate the technical assistant and apply a predictive maintenance strategy. Here you see the rest of the extrusion line. We start with the vacuum tank. The pipe vacuum tank sizing is of course used to shape the pipe from the melt. As we told you, we can offer solutions also for the manufacture of very large PVC pipes, up to 800 mm. Of course, this is not the case for the tank we have here. The calibration tank is made of stainless steel, and on the base you can see the water ring vacuum and water recirculation pumps, and the independent vertical and transverse front and rear adjustment systems. When the pipe exits the vacuum and cooling sections, it is perfectly formed. So we have the hole-off and the cutting unit to complete the pipe extrusion line. Here you see the final product obtained from our demonstration. As you see, the surface is smooth with a uniform color. So, the quality of pipe extrusion and other types depends on identifying, controlling and monitoring all quality parameters. Some of the most important parameters are condition of equipment, operating condition, temperature, pressure, quality of die and material. For this reason, setting up, operating and troubleshooting your pipe extrusion manufacturing business can be a challenge. But with the help of an experienced and organized manufacturer, you can achieve wonders with your company. The right manufacturer can support you throughout the years of your facility operation, and you need to be certain that your manufacturer will be present to assist you with every problem and request you might have, because your equipment's role is to increase profits and achieve high return of your investment. And on this thought, it's time to end. I personally would like to thank you all for joining us today. It has been an amazing journey having you here with us. And I would also like to express my appreciation for your interest in our products and services. Please, for any question, send us an email to events@bausano.com. You will receive soon the link to the event recording, and we would be grateful if you could share it with other interested parties. It would be great if you could leave us your feedback on this extrusion open day to help us constantly improve, which is always our goal. Thank you again. Have a beautiful day, and most importantly, please stay healthy. See you soon, maybe at our production plant in Italy.